But turn to 2 Thessalonians chapter 2. The Thessalonians batamba. Second Thessalonians chapter 2, and we're going to start off reading verse 3. Can you play verse 3, Singer? Mm-hmm. Oh, wait. Kaya de gusa si tomaria paro kaya da tesu kya tomaria na tomaria ate sute sia nitpre gu liu chapa de yede he gu tu cha rete paro ya che shukri ya kisia pa mongi inu agu ya tu cha no pa thuro tomaria gu me people kya So Kupalu says here that the time of punishment on the earth, when that comes, first of all, we know that we will not be here. Nima Kupalu no wa aisho ahino go ahina san loba da yishu me hekle pogasa da hikupata hupopane mabuna kenama Pesing go ahead up a cripple CG, Jumarangosi be preji the haze in a take a lot of makuba. Yeshua will come to take us to heaven first. Nibas, Yeshua had Jira letter, my take a lot of people kinema. Yeshua had a take a pillow, mother cripple sipoka. But Kupalu says here that we know that we are not in this time of punishment because two things would have to happen, and they have not happened. Kupalu na isho jurupu sina na kira ne kunne na chumre na Yeshua chiria sinema simetha de anana chupo kinne simetha anana chuto atwa thele to nema de kunne kinema de ma chumre chiria sosana tanan mato.
the first thing he says is that there will be a time when people will not want to believe in Yeshua, not want to believe the Bible. Ba kira ne susatana he to ne ma ma simetha e ne ma hura kiasi te hinma met phalolo ke chomre go ha sana asina au in nature SEG chomre ngo to sana adet pha ke chomre asina go. Because the church will be gone. Mite hinma da ma pe ura sro ku si ma pe preji de si te hinma pe para hi khubo to ko pe o the o to da Yeshua ma khubo ko. Now, it also says that we know we are not in the time of punishment because this wicked man, he's called the man of sin, he has not been revealed yet. Dwana jata chana ma da singi mete ku ne chomra jira si to mete ma no jata chana ma simetha no ma da kia da prima da apre territoria te mian prima a heleto. Now, we're going to spend some time talking about him because he is talked about much in the Bible. Ni atana na ma pe ma kia da pre ahina kia jericha mide ma da lisa se ku na ma ahe in ne da kia da pre rikya ko. He's talked much about in the Old Testament. Ni da lisa sa lagu na ma ona ai so ti pe na da ma kia da pre rikya ngi. And also in the New Testament, like this book. Ni da lisa sa se ku na ma so so sana da kun ne be phama da Thessalonians ni ba da na si. And then there's a great deal talked about him in the last book of the Bible, Revelation. To ba da na so lo to o ma da lisa sa na so lo to no ma ahe au in ne da ma te ai sana da ai so so ma da prayer rikya ngi ko. So let's talk about him. Kun ne pe me kia da pre. Satan is the one that gives power to this man of sin. Ni ma da kia da pre na me te amichere ne sana te pro te pra o dunia me te ne ma da ma ite ma pisulu na da lu ko. Maybe you remember, Kupalu said that those who are worshiping with a false religion, they are really worshiping Satan. Thomas ito ma ve hena mara Kupalu no ma ai show no ma hena ke ma hu da ete aji ru sin the no go he akui cho bethe da ma pe chomre to ne ma da esini ne ma esikui the cho be ma da ma pisulu go. In any false religion, it is Satan that is behind it, and he is receiving the glory for that. Ni na pe me thama da ki esi ma da cho be ko na te hin go he ni ne na ma da pisulu no ha order esikya ko sana da pisulu na me tha thelo lop leader esi be ji nge he na ba esi da kui the cho be si ma lop li ma cha to da ma pisulu nge go. Now this man, he's called sometimes the man of sin, sometimes he's called the beast. He has a number of different names that he's referred to with. Ni mara kia ta prema pe hera pisulu a pu ku pre na ma da li sa ku na ma ilumi ma o inia ga he te por ma iluna da kia da ite tericha no ne te ma iluna da ite ma tami ko. Satan has always wanted the world to worship him. Ni da pisulu na ma da lopli da klu to ne na ma mi shu mo da tna ke ma pe ke lopli si na ma ku the chobe ma pisulu ko. But he is a spirit, and so he has always wanted to have a man to rule the world, and then Satan can be worshipped through this man. Mete ma da pisulu no ma ma kie ma to hia sa ani close ni ma sana hu da aye yo ma te hino ko me na ho da pisulu ni na asi de that me thot ke da prima da ye he ku pusi na ma met admet de du ni da ke da pribo ko me na kine mete pisulu no ha me thot be tho ke da pre ni ma ke lo plisi
the adeduma the praise mani ne ma deduna pisulu go There is a book in the Old Testament that has not been translated into Karenni yet. the lisa sa au to o ma da te asakbiala da pek yelangoto But it's in Isaiah chapter 14. kuma pemme ma da ma Isaiah amaduna basali And this talks about this man again. And here he is called, I'm sorry, it's talking about Satan. And here Satan is called by another name, Lucifer. about the phone ma da ahibeda ahira ishopeda ma pisulu are kyangi go hena ba about the phone ma eluna pisulu ta eluna Lucifer amima Lucifer ba And this talks about the sinfulness in Satan's heart. about the phone ma ishopeda ma pisulu stiplo ma atesu o batte na isho ba He says, here Satan says, I will take my throne far up into the heavens. to about the phone ma isho na ma hina pisulu no go ahina the na keba ma ve mi thothe da ve le une kwile une da makupa ahin go Says, I will go up into the high places. ni ve ka the une da ma ite da tumre si one wana posi ma da ade dula tumre de dula to phu go I will be like the Most High. In other words, I will be like God. ba ve thwa ve theo tho ne ma ve thwa the se ve mi ni se no hu da ma tumre bo ko ve ma ve thwa da ke dula to pri So this is what he has always wanted to do. ni ma da chen ma da pisulu na si mi thwa the ne ko And when Satan rebelled against God a long time ago, he took with him many, many, many of the angels. mi no hada ke ma da pisulu no ha ite ani da ba tumre ngo to ne he bona ke tumre te a vi the ke lu no ha da pisulu no ha ba athik le ke no ha ite tini pusti te he de ma la khra chop pa ka lu ko So most angels serve God, but some of them rebel against God with Satan. ni me na da tini pusti te he no o ne ma da esini da au pat ka pa na tumre he ma na au pat te he ma da esi no ha la khra chop ke da pisulu to kya na ko There have been different times in history where Satan has wanted to put one powerful man that he could control into power over the world. ni da ra ke si au o ini ne ko ma da pisulu no ha ona asi de thwa the ki te pri ma he ki he pu te pri ma da ite ade am mi thwa the e da ma ki du ki thu lut pri ko Many men have been powerful, but Satan has never been able to achieve putting one man to rule the world. ni da pisulu ni na ma ami thwa the no in ne he ma da ki si te pri ma da pisulu aku ku na aku chin no ko da si thwa du thwa thu wa ma na da ami thwa be to ko ma da ite ade at the pre ma adu thwa du lo pli da he khu ba ma thwa the no pe le to ko But today, when people talk about this wicked man, they always think, oh, he sounds like somebody that was living not too long ago. Mada kina nek yesi kun ne si apa di lisa se da de mi te miang ni ma si ona te ni patu mada ki te pre ko hena o ma pe par ko ma aprasa na da ki o te pre ko he da ite da atu sa pa da rakhi na ko You've heard me mention him before, and this man his name was Adolf Hitler. ni mada ki mi the pre na mada ma Hitler ko sin Hitler he Hitler How many are familiar with that name? mo pe sin ni lu pa na ma Hitler ni ma ki pre mada mi sa e ne jur pu sin ko This is the man that started World War II. ni mada ki pre ma Hitler na mada ami tho the sam mi tho the mada u sha shil du myo du si mada na hu thu na ko He died, let's see,
he died at the end of World War II, the same year that Murat was born. Nida Hitler ma asake da ma te kia shashulu dudula na hu ba token na hina ba asake ma bana kin ma asake na tanana ma da ma phat mura ite outlet ko. So it wasn't that long ago. Me ma ông nya lai to. He took control of the nation of Germany in Europe. Ma Hitler da pre ma athwa ke senada ma Germany te sra ke dulut pre ko. He was much like what we read about this man of sin. Ni ma Hitler ma ase chana ite da pe una pa leader lisa se ku si ai shopi ma temia da pre ari kyang ni ko. It's very obvious that Satan was working strong, powerfully in his life. Ni me na kina ki method da Hitler ne ma singi lo ve ko ha sana luli ni ne ko da ma ki at pre ma da ma pislu no ha ami da ni ini ne ami dunia ande dunia lu. Many of the powerful men that worked with Hitler, well, I should say, some of the powerful men that worked with Hitler were seeking to get power from Satan. Ni tu pada kia si he ma da ite au pateng na Hitler na ko he ma ku chi si he na ma da esin ma kia du ge tu ga he ma na du le na da Hitler to ko ma esi he ma hu da esi te pro te pe adu se na da esi yi ma da pisulu ate ko. Some were involved in what we would call the occult. A cult? Yeah, that's the occult is seeking to make contact with Satans and demons, trying to have them help you to get power and so forth. Ni mara esi de hin ma sana da sima thana to da yashi bu ke mara de cho yashi ma da shi she sin de hin ko he esi na he pho chilu me de a phya he ma da creasy de ke crease de he me de ona pi tha cho be ma da asi yi ma da pisulu si dalu ma ite to go hin de Satan was able to help this man Hitler, help him rise to power in Germany. Nida ma ite mete Hitler na wa atwa du ke tu primite na ma pisulu ami chalu ko. And one of the big things that tells us of his wickedness is that he hated God's people, the Judah. Nida pisinge mete ma Hitler da pre na ma da ide ma pisulu ku che si mi te hene ma da enge ma Hitler na ma si the ne ma da jomre pu kripu si the no da jur pu si the no. Satan hates God, Satan hates us believers, and Satan hates the Judah. Nida pisulu na ma asi the a chai to le na ma da jomre thoba na che da ma a chai to ma da ma pe kripu si ma pre ji jomre ngo si the thoba da so chi da ma Wherever in the world that you see hatred for the Judapu or hatred for believers, you know that Satan is at work. Nikira ne da si metha mo da ki si no ha min na machine ne da Judapu si ne ma mana ke na ma da ma ite ma pisula mit me ko asana me tho the ko. The man that worked with Hitler, one of the men, was very deeply working with Satan. Nida ma Hitler ko buche si o to pre ko he ma e the pre ma da ami shushu mo da ami lo pliu da pislu ngi no ko se no ko ami chu ne na ami tu ne na pislu ko. And he came up with a grand plan to destroy the Judah. No wonder ki at the pre no ha me te au tu na da pislu na he da enma ami tho te chu ma da ami ni da en ha si no ha mi salo lo pli ke jul pu mi te no ha mi tho te chu ko. His plan was so wicked that
it could only start in the mind of Satan. Ni da ma ame me ko no ha sana da amu me ne da ara to ne da me no ha kia te prima atni thwa the be to ko kine thwa the kia me thwa the be o tu wan ma da pislu prima ko. They would take trainloads of Judapu families, whole large trainloads, and they would send them to these many camps in Germany to be put to death. Ni da ma ame o ne ko ma me the na mai te na ma sana da a phya plo lo pli jut pu sin he da hi pu phya pu sin lo pli na ko de lu da mi tha ku ko hen ba a cha su cha acid asana da hi ku sana da pe da do si camp si te na ko da he si cha to bo no to phone ma acid ma ke mi sa lo ke acid ba. They would be starved, and then some of them were starved to death, but millions of them were put to death. In what way? In different ways. Ma da te he na ma he to wa te hi gu ba no to pho a he ne ba na khali ba no to pho ne ma te he na ma on to khelu ke tu na ma ano va si ko he te he si ma sa ga na da mi te ai ino shi eto to pa ke ne e si na au sa prepare ne ma da ma ite he lo press ite he si na ma mi sa ke lo jul pu si ko sa na ke sa lu be chi sa lu be mi te mi sa lo ke si ko. First, they came up with the idea of shooting hundreds and hundreds at one time. Ni ara ta chena ma asi tni tha the na ma hina da asi kesa asi jurpusi phadu ba sana da kies lo pati te yan ya si ba na joga. And then later, they thought they came up with a better way. Bada atni tho na wa u hengi na wa atni theno be po da asi mi sa chmi jurpus me te ra adela to ko. They would put hundreds and hundreds of these families into a large room and put gas in there to kill them. You know, the gas, the kind of not liquid gas. Yeah. Twa na che to che si te ne the ami the ni ne ko he ma da asi ite phya plo lo jul fu si mi da de no lu da hi gu hi sana hi hi go. Ma da asi he plot ju lo tho ne ma sana da adeno sana mi ko na mi ko ma kene ne sino be ne ma ne sa che cha hun ko no ko adeno na anon adeno da hi gu no ko. Now, the reason that I say this is to show the great wickedness of Satan and the great wickedness of this man, Hitler. Mi te sra nai sho lo si mi te ne ma si sho si da ma pislu no ma ite ami chenya batte rwane alimen ne thone ade to batte no ko hen ba da ami tha the ma da Hitler the pre no si ma ku mi te thwa pislu ku che no ha en ma ami thwa be ami na mi shin chen ne da be ke pu si hu lo. Now, let me tell you what happened in World War II. The whole world was at war. Da ite uhina da World War II ma da esi lo sha hulu ma adula na hu de hu ma da ite myon na myo a sha hulu ma to ko mi te ma ki esi he ku ba sin ma sha hulu lo chulu jo. Some of the war was in Burma. Ni te he zin ma a upa tu cha da me ki ku si wa. And the world was afraid that Hitler would win and control the world. Ni bana ke na ha da he ku fusi lo pin ha si chen ne ka si chen na da ma Hitler na ha pe ke lo pa hin ba tha the ke du ge thu lut pre ba. That did not happen, of course. Ni na ite Hitler na ha tha no pe na ke du ge thu lut pe to. And he was finally defeated, and at the end, he killed himself. Ni da ite si sha shu thua lu ke no ha da Hitler no ha ape na to he en no ha bana ke na en ha ami circle a ke circle dan ni. Whenever anyone in the world wants to talk about the greatest whenever they want to talk about the greatest wickedness, they point to this man Hitler. Ni da ba kia ona ai bishu a he ma hu da
kia the pre kia mahuda are to lo the pre mana te so du lo the pre a he ne ma no solo na ma a he si it he mi ma da hill the pre ko God said no to Hitler. He said, "No, this isn't the time, Satan, when you will have your man in power. No, this is not the time." And God let this man be stopped. ni mana te chom re no a he sho asana da sho pislu na hina o ma le to kun ne khin ma da ne mi tha the ke du ke thu le the pre ma da ne khu che the pre ma da he le the pre ma to ai sho lu mi no asana min te chom re no a mi ta tu ke pe ma he le ngi ko sana se le mi sa ga ni. But Hitler reminds us of this man of sin that will come. Na da pe me na kin ma da Hitler no ai sho pe ko he chan no pa tu no ma mi te Hitler no ma a thwa no ke du ke thu le the pre to no ai sho pe na chan no pa ma a he pa u pa the pre po pa. And when he comes, God will allow him to come to power over the whole world. To ba sha ma ite te mi te mya the pre a he ne ma bu na kin ma chum re no ite apla ka lu bo ka sana le kha lu da e no a thwa du ke thu le the pre pa sana chum re mi ta tu lu ngi to ko. And then when the whole world is worshiping Satan through this man of sin, then God will bring terrible punishment upon the earth. Nitwa ba kia si upara he khute he no ona ba si lo pli no at the dunin ne da kia the prin he no ba si kwit cho be no ma asana kwit cho be ke pislu ne ma bana ke ne ma chumre no a data ma da a chiria da he khu lo pli pat he ko. Now, before we go farther, I want to ask, does anyone have any questions about what we've talked about so far? Nina sara ite shupu le to kina sisi shude o to che ene. Anyone? I think they know who Hitler is, but I don't know. Because there's so much to understand, and sometimes I have my own questions. Now, this man, when this man of sin comes to power in the world, he will do one thing that is the greatest rebellion against God that anyone could do. Thoda ma itemi temia the prayer he thote ke be ma kiesi khwidu the prayer ma bana kin ma me ba te chim hu da adul cha ko sana ite ma enwa ame ma hu da asha shina chomre no ko. We're going to read verse 4 in just a moment. But first let me say this. The 7 years of punishment that will come, in the beginning of that 7 years, this man will come to power. Nida chan lupa ite ba chomre me ame chiria hiku pusi lo pli ba na susona tan kun he ba na kin ma da khelu ke ara tan na na ma da matemi temia ite atu thwa the du ba ke the pri ba ka. He will look like a man of great wisdom. Nida athwa khelu kin ma asana da ki ma da a limen ne asana asingi e ne hu ko ka. He will come up with, he will devise a way to bring peace to the part of the world that is most at war. Ya rela te chenama ada ahemi rela chenama hina da ite kunne si he ku pu ma auto pho he ma da ona esi shashi ti lo no ga thopi le te khedon he ba temi da me he to ne ma he I show ke si bo ga sana da ahemi rek ya se da ba no to pho no ha esi lo shashi pu to ngi thwa ku ba sto ka se lu pa ke no ha ahemi che pa ko. The world always fears that in this one place in the world that a great worldwide war will start. Nida ma ona ki esi he ku pusi lo pino ma ona si chene ko sana da me te ba at pho no ha do thake ba to pho no ona esi sha chi ti lu ne asana da me te esi sha chi ti lu no ta na ke ma athwa the dunin ne da ki esi lo please ni ma abishe na ate khabin no ka pa.
this place has always been the focus of the world, and it's always been a place where a war could easily start very quickly. Ni ba thake at phone ma ona ke lo please da hi ku si na ma ona metiti lu to ba mite ma da esi over the phone ma ona esi shashilu be shashilu no ha atote perli go. One day, the last book of the Bible tells us that one day this will be the place of the final greatest battle that has ever been in the world. To ba da ni sa ku na sholo to ona mai shope go hina ba thake ba to phone ma mara khalle ma da chan no sholo pa ma esi be shashilu adul ba atote ba to phu go. Towards the end of those 7 years, the nations of the world will come to fight against Israel. Ni to ba chan no sholo pa da na so son tana ku me thua khin he de dollar rosi ta kira rosi lo please no a he na ba he sha me sha shuna the Israel pusi go. It is around the land of Israel that the world is always concerned about a war starting. Ni ba khalli at phu ma da ma the Israel obana to phu no go ha me te ma ona te ke si she sina da esi obana to phu si da the Israel pusi te he si o kashal te ma esina ona sha shi tilu go. The Bible tells us that at the very end, at that last battle, the nations will come to destroy Israel. Mada li sa ko no ai chupe ko ai na chan no pa no sholo pa mada esi lo sha shulu no sholo to hu na ma da ke si lo pin ma he plot shulu ba ma he mi pya ko lo da Israel ko. Satan has always wanted to destroy Israel. Ni pislu na ma ona asimi pya lo ke da Israel dog ko. And Satan has always wanted to fight and destroy God. Mada pislu na ma ona asi sha shi ti na da chomre no ka se na si mi pi ke na chomre ko. So the nations will come together and try to destroy this land. Mino handa shan no ba ma shan no sholo ba ma da thaki si na ma he plot ke pusi lo pin ma he plot shulu no ba si ha mi pe ke lo da Israel pusi. And then Yeshua will come down from heaven. We will be with him. To ba esi he shashu to ami pe lo to ke Israel pusi ne ma ba na kin ma Yeshua akle ke da hiku wat hu go ba na kin ma ba pe kri pusi na opat na da Yeshua ba. And he will destroy and bring an end to that battle. Ba Yeshua he to ne ma ha mi pe ke lo ma da esi lo shashu si te hin mo ga ha mi pe ke lo da ma hiku pusi he ga. And then Yeshua will set up his kingdom in Israel. Wada Yeshua no ha to ne ma ha to da Israel ko no ha ha mi the da ma sana Yeshua hi do ku thaki si bo. But this man of sin, at the beginning of the 7 years, he will look like a man that will bring peace to the Middle East area around Israel. Ni mada mi da to ma kallu ke ma ha ba me thwa ta ke du ge to the pre ma kallu ke ma ami ni se na hu da ma ami relo ka se da ma da do Israel pusi pa se na da lu shashi sin ma ami me ke lo pa. He will make a treaty, a covenant with Israel, and that covenant will promise that Israel will be able to live and be in peace. To wada ete ma ta mi prima he sana da na da Israel no ha esi meta to lu pat chuga sana ra ta da li sa ugu sin ko sana ula hina da ma da do Israel pun cinema ite allo be shashi pa na da kiasi to esi umu regular de esi nipa. But 3.5 years later, right in the middle of those 7 years, then this man of sin will show his great wickedness. Tapa manada ite ai show ba ai si be shulu ke na heda de umure ka sa jurpu sipa ai show tholu no ba atu he tholu no ha so na na takla me tho ke na ha. This chapter in 2 Thessalonians, we won't read it. We don't have time to read it right now. But at that point,
he will break the covenant, break the treaty, and he will also do the most wicked thing he could possibly do. Ni da ma ite Thessalonians ni bataba ku na mai show ga da khelu khena ma da temi temya si na da Israel pu si na ma a heme ibe ta to shilu ba hena ba sana da a sha shiblu to wa hena ko mana da na so son na so na takla me tho khena ha da temi temya na ha ami pya lo ka sa da hena ko na ba ami tho the mu da ami te chu ma da a re to lu ko. He will walk into the Judapu temple and say that he is God. Ni ba na ken ma da temi temya na ma a he da do Israel pu ku do ku si no ba he da ma esisro ku ba a he a ne na da e ma da chomre a he no. Well, read more in this chapter, and then we will pick it up when I come back. Ni mina ona phak la de Thessalonians ko he ni bat ba na ba srai sho ka se pu cha ka to se ko. I wanted to spend time talking about this because it gives us a big picture of what Satan has been doing all through history. Ni ma mi te sa no ha si sho pe te he si mi te na ma sa na da do me pe de ke si to ne na ma pisulu na ma si me tho te khre te mi no ami tho te no be khre te ne sho pe pensa na pe singi thele il pot ki ga. When Yeshua comes back, he will set everything right. Ona cha te Yeshu he kle to se la he khune ma a ha me re lo pri se lo pri ko. And when he comes back in power, we will be with him. Vada Yeshu he kle to se la he khune ma pe si kripu si ma pe da preji ma da chomre ngo si te he na ma pe op tu na da chomre Yeshu ko. Let's pray.